продолжим читать источник вечного наслаждения. Будем читать с той же главы, глава 29. Yes, interesting paragraph. Тут мне встретился интересный абзац. The Gopi associates of Krishna who assemble in the place where Krishna is appearing are from different groups. Most of the Gopis are eternal companions of Krishna. They are manifestations of the pleasure potency of Krishna. They are expansions of Srimati Radharani. But when Krishna exhibits his transcendental pastimes within the material world, in some of the universes, not only the eternal associates of Krishna come, but also those who are being promoted to that status from this material world. The Gopis who joined Krishna's pastimes within this material world were coming from the status of ordinary human beings. If they had been bound by fruit of action, they were fully freed from the reactions of karma by constant meditation on Krishna. Their severe, painful yearnings caused by their not being able to see Krishna freed them from all sinful reactions. And their ecstasy of transcendental love for Krishna in his absence was transcendental to all their reactions of material pious activities. The conditioned soul is subjected to birth and death either by pious or sinful activities, but the Gopis who began to meditate on Krishna transcended both positions and became purified and thus elevated to the status of the Gopis already expanded by his pleasure potency. All the Gopis who concentrated their minds on Krishna in the spirit of paramour love became fully uncontaminated from all the fruitive reactions of material nature, and some of them immediately gave up their material bodies, developed under the three modes of material nature. Now we have a whole class just on this one paragraph. Похоже, что лекция будет посвящена только вот этому абзацу. Спутницы Кришны, гопи, которые собираются там, где является Кришна, принадлежат к различным группам. Большинство гопи — его вечной спутницы. В Брахма-самхите говорится: «Ананда чинмая раса прахи авитапхи». В духовном мире спутники Кришны, особенно гопи, есть проявление энергии наслаждения Господа Кришны. Они экспансии Шримати Радхарани. Однако, когда Кришна являет свои трансцендентные развлечения в этом материальном мире, в какой-то из вселенных приходят не только его вечные спутники, но и те, кто поднимается до этого положения из материального мира. Гопи, присоединившиеся к развлечениям Господа Кришны в этом материальном мире, начинали с положения обычных людей, даже связанные кармической деятельностью. Обычные люди. Это я. Это нас. Даже связанные кармической деятельностью, они были полностью освобождены от последствий кармы благодаря своей постоянной медитации, направленной на Кришну. Их глубокая, мучительная тоска, вызванная тем, что они не могли увидеть Кришну, освободила их от всех последствий греховных поступков, и их экстатическая любовь к Кришне в его отсутствие была трансцендентной ко всем последствиям их материальных благочестивых поступков.
обусловленная душа подвержена рождению и смерти вследствие либо благочестивой, либо греховной деятельности. Однако гопи, которые начали размышлять о Кришне, стали трансцендентны к любому из этих положений, очистились и таким образом поднялись до положения тех гопи, которые уже были созданы его энергией наслаждения. Все гопи, направившие свои мысли на Кришну, как на своего возлюбленного, совершенно очистились от скверны всех последствий кармической деятельности материального мира, и некоторые из них тут же оставили свои материальные тела, созданные тремя гунами материальной природы. Hare Krishna. Hare Krishna. See, if you read Prabhupada's books, there's so much there. Вы, если прочтете книги Прабхупады, вы увидите, как много о чем там говорится. You can give a class on just one sentence. Только по одному предложению можно дать целую лекцию. So here, Prabhupada mentions that the gopis who were in the Rasa dance with Krishna were from different groups. И тут Прабхупада говорит, что те гопи, которые участвовали с Кришной в танце Раса, они принадлежали разным группам. And basically there's two groups. Которые в основном делятся на две группы. The Nitya-Siddha and Sadhana-Siddha gopis. Это группы Нитья, гопи, которые Нитья-Сидхи, и гопи, которые Садхана-Сидхи. Right. So the Nitya-Siddha gopis are from the spiritual world and they descend to the earth with Krishna when he performs his pastimes on the earth. Нитья-Сидхи, гопи, это те гопи, которые не зашли в этот мир вместе с Кришной самим, и которые всегда участвуют в его играх. And the other gopis who are Sadhana-Siddha were from the category of ordinary human beings, and by sadhana they attained the status of gopis. Другие группы, которые принадлежали другие гопи, которые принадлежали к группе Садхана-Сидхи, они были обычными людьми, которые возвысились до этого уровня посредством садханы-бхакти. So, in the spiritual world, of the Nitya-Siddhas, there's different groups and categories, but we won't discuss that now. Группа Нитья-Сидхи тоже делится на некоторые подгруппы, но сегодня мы о них говорить не будем. But we will discuss the Sadhana-Siddha gopis. Мы сегодня будем говорить о гопи, которые садхана. So, because this shows that an ordinary human being by sadhana can attain such status. And we're interested to hear about that. Потому что это показывает нам, как обычное человеческое существо сможет подняться, возвыситься до этого положения, и мы с вами тоже обычные люди. So, amongst these Nitya, the Sadhana-Siddha gopis, there are also two groups. Садхана, сидхи, они тоже делятся на две подгруппы. There's those who come in a group and those who don't come in a group. Those who are together with other people and some who come alone. Одни, так скажем, одни они ведут себя индивидуально, а другие относят себя к той группе, к тому сообществу. And amongst those who are coming with others, they are divided also into maybe 3 or 4 categories. Которые относят себя к коллективу гопи, тоже делятся на некоторые подгруппы. So, one group are called the Rishi Gopis. Одна из этих групп называется вот так, Rishi Gopis. These were rishis who were living in the Dandaka forest many years ago in Treta Yuga.
представители этой подгруппы некогда давным-давно в Трета-югу являлись риши, были риши, которые жили в лесу. And they were doing their meditation, their bhajan in the forest. And who came along? Lord Ramachandra. Они там занимались своей медитацией и баджаной, и это были те риши, которые пришли в этот мир вместе с Господом Рамачандрой. So these rishis were attracted to the Lord in a mood of conjugal love. So when they saw Lord Ramachandra and his youthful beauty, it reminded them of their own Madan Gopal, Krishna. Так уж получилось, что эти риши привлеклись к Господу Раме как к своему мужу, и они в нем увидели своего высшего возлюбленного Мадана Мохан. Madan Gopal. Мадан Гопал. So Lord Ramachandra didn't say anything to these rishis, but he communicated to them through different means. Хотя Господь Рамачандра на ихнюю прямую просьбу никаким прямым ответом никак не отреагировал, но он держал в уме, что он отнесся к ним как-то по-своему. He saw that they were attracted to him. Он видел, что они очень склонны к нему. So he said that I have taken a vow to accept only one wife, Ekapatni Vrat. Но он выразился так: я следую обету Экапатни Врата, что означает, что у меня будет всего одна жена. So even if you had female forms, I couldn't accept you in this incarnation. Будь даже вы в женских телах, я бы не стал даже тогда жениться на вас в этом своем воплощении. But you can enjoy with me in my next life as Lord Krishna, and you will be born in Braj Mandal. Но вам будет дана возможность насладиться мной, когда я в своей следующей жизни, в своем следующем воплощении приду на эту землю как Господь Кришна в Браджа Мандале. So all of those rishis became Rishi Gopis, and they were all born from the wombs of gopis in Braj. И эти риши Чари Гопи, они как раз таки и были теми риши, которые некогда обратились к Господу Рамачандре, и они все появились на этот белый свет из чрева матерей Гопи. And they consist of, or they make up one group that was in the Rasa dance. И они составляли одну из тех групп, которая участвовала в танце Раса. So there's also another group they called Devakanya, or the daughters of the Demigods. Вторая группа называется Девакanya, или дочери полубогов. They were not only very pious, but they were attracted to Krishna and his pastimes on the earth. Помимо своего благочестия, эти девушки были привлечены к Кришне также. Just trying to think of the other groups. I can't remember right now. My mind is Хочу припомнить себе название других групп. Lord Gopinath, that he will help me. Может быть, Гопинат поможет мне.
it must come as I continue to speak. Hopefully some more information will be downloaded as I continue to speak. I'm hoping that more information will come from above. Окей. Я надеюсь, что по мере того, как я буду вести лекцию, свыше, в общем, по внушению свыше я вспомню их названия. So, from different groups, those who were sadhakas were promoted to the status of gopis. That means they had to take birth in Vrindavan in the womb of another gopi, mother gopi. Так вот, эти гопи, которые родились из чрева гопи матерей, они были теми душами, которые достигли совершенства посредством садханы. So, the point is that when we attain perfection in Bhakti Yoga as a Gaudiya Vaishnava, we do not, if we have the mood of love for Vrindavan, we do not go directly to Goloka Vrindavan, but rather we take birth on an earth planet in some other universe where Krishna is having his pastimes. Мораль всего этого заключается в том, что если кто-то из ряда обычных людей достигает совершенства, он не рождается непосредственно на планете духовной Галоке Вриндаваны, а рождается на этой земле или в какой-нибудь другой вселенной, где происходят игры Кришны из чрева какой-то гопи. So, Vishwanath Chakravarti Thakur has mentioned in one of his books that when a sadhaka is born in Vrindavan, then that devotee has a chit deha, or a spiritual form, spiritual body. Вишванат Чакраварти Тхакур упоминает в одной из своих книг, что если кто-то рождается в Галоке, во Вриндаване, это означает, что он родился в своем чит-деха, в своем духовном теле. So we do not go directly back to Godhead, but we take one more birth in Vrindavan. Это означает, что мы напрямую не отправляемся на Галока Вриндавану, а рождаемся еще раз в Вриндаване. And that Vrindavan where Krishna is having his pastime. И это мы рождаемся там, где Кришна где-то в этом материальном мире наслаждается. Prabhupada mentions that the sadhaka has become completely free from all previous karmas, any fruitive repercussions of their past activities, and they have they gave up their material bodies and attained spiritual body. Прабхупада упоминает здесь, что достижение вот такого совершенства означает, что человек полностью избавился от всей своей кармы и что он даже оставил это материальное тело. So, as a devotee in this new situation with a spiritual body, being born from a gopi in Vrindavan where Krishna is having his pastimes, как человек попадает в такое положение, когда он рождается во Вриндаване, then the devotee develops further from his whatever stage he or she is at. И там уже в Галоке Вриндаване он начинает развиваться дальше, в общем. Because the sadhan siddha gopis associate with the nitya siddha gopis. Поскольку
достигшие совершенства садхана ситхи, они начинают там общаться с нитья ситхи. So they then begin to develop the higher stages of prema, which is necessary to enter into Goloka Vrindavan in the spiritual world. И таким образом они начинают развиваться дальше в своей любви к Богу, которая необходима для вхождения в высшую планету Галоки Вриндаваны. Because after prema, there's 7 more stages. Потому что после премы еще есть 7 вышестоящих ступеней. Do you know what they are? Вы знаете, как их? Okay. So they are, first one is sneha. Первое называется снеха. Means affection. Означает привлечение. Then man. Дальше идет ман. Which is pouting or spiritual indignation. Что означает, что в человека начинается Peak. Peak. Oh, it's like we described the other day when Radharani won't speak to Krishna and she just ignores him. That's called man. It's like she feels jilted and she begins to pout. Это означает, что несмотря на свою любовь к Кришне, на этой стадии человек как бы его игнорирует намеренно, как бы желая вызвать в нем обиду. So then there's pranaya. Дальше третий называется праная. Which means it's just another Sanskrit word for love. Pranaya. Это может быть. Then rag, anurag, bhav, and mahabhav. So we have 7 stages. Оставшиеся именуются так. To attain the status of a Brijabasi in Goloka, one has to at least have raga prema. Для того, чтобы стать одним из Враджаваси во Вриндаване, человеку по крайней мере необходимо рага. Like the servants, they have raga prema. Raktak, Paktrak. Like the servants. The servants. Как of Krishna. Raktak, Paktrak. Это, скажем, этим обладают слуги Кришны. Рактак, Пактак. The coward boys and the parents, they develop anurag prema. Друзья Кришны и его родители, они обладают анураг премой. And the gopis attain mahabhav prema. Гопи достигают махабхава премы. And different stages, many different stages within mahabhav also. И сама махабхава делится на разные ступени. So when the sadhaka first comes to Vrindavan, he may have bhava. У садхаки, попавшего во Вриндаван, у него может быть бхава, the stage below prema, но это ниже премы. Or he may have prema. Или он может обладать премой. But in order to develop these other higher statuses, they have to associate with the Nityasiddha parikars of Lord Krishna. Но для того, чтобы развиться в других 7 стадиях, им надо общаться с Нитья-сидха гопи. So that is the reason and the benefit from going to the place where Krishna is having his pastimes in the material world. И
для того, чтобы... И это является причиной для того, чтобы посещать места, где происходили игры Кришны. Оно также является и тем благом, которое человек обретает, посещая эти места. So, what is the behavioral difference between the Nityasiddha and Sadhana-siddha gopis? Так, в чем же причина в их поведении, между поведением садхана гопи и сидха гопи? When Krishna plays his flute at Vangshivat, all the Nityasiddha gopis immediately run there. Когда Кришна играет на своей флейте, все нитья-ситхи сразу бегут туда. They are never stopped because they are under Yogamaya potency. Их ничем не остановишь, потому что они под влиянием йога-майи. But some of the sadhaka, the sadhana-siddha gopis, they are stopped by their husbands or fathers or brothers. Но бывает, что отцам или мужьям садхана гопи удается их остановить. But why are they stopped and the other Nityasiddha gopis are not stopped? Так почему же одних удается остановить, а других нет? Do you know this? Can you understand why it might happen? Вы можете дать этому объяснение? Вы понимаете? Желание не настолько сильно, потому что Maybe because their desire is not so intense. Да. The Nityasiddha gopis have Mahabhav Prem, so that force of their love allows them to escape from their home very easily without any problem. Состояние нитья-ситхи — это махабхава, что позволяет им оставить дом, несмотря ни на какие преграды. Whereas the sadhana-siddha gopis, they still have some slight attraction to maybe the family or to the village situation, or somehow they don't have enough strong love to push them through the obstacles which are put in front of them. Садхана-ситхи гопи, может быть, что в их сердце живет еще какая-то привязанность к дому, к селу, к деревне, в котором они живут, и они еще так и не возгорели таким сильным желанием. And this is, arranged for naturally by the spiritual energy in Vrindavan. И всем таким положением вот этих дел управляет духовная энергия во Вриндаване. Those who are qualified, who have strong desire, are allowed to come to Rasa dance, and those who don't have such a strong desire are kept back by the relatives. Кто действительно горит желанием присоединиться к Кришне в его танце раса, они действительно присоединяются, а кто так сильно не возгорает, тогда бывает, что он попадает в капканы своих соперников. And so when the gopis who went to the Rasa dance come back to the village and they tell their friends who didn't go, the ones that were stopped, oh, it was so beautiful. Krishna was dancing with us, and he looked so beautiful. And then he embraced us, and then they explained all the different details of what happened during the Rasa. Then we went swimming in the Jamuna together, and And then these ladies who were stopped, they're hearing this, and their heart is like feeling like being purged, but like gold is being put into a fire. The fire of separation, and their hankering becomes stronger and stronger, and then they rise up. They become more. The prema rises up higher. И когда те гопи, которым удалось участвовать в танце раса Кришны, когда они вернулись во Вриндаван и начали рассказать о своей романтической ночи с Кришной тем, кому не удалось попасть в тот танец, тогда те, которые остались в деревне, их сердца возгорели вот этим сильным желанием, услышав, как Кришна обнимал этих девушек, все те детали ихнего рандеву и о том, как они плавали под полной луной в Ямуне и так далее.
the attachment that they have, which is stopping them, is very subtle. It's not like sex desire or something gross like we have. Just some slight attachment to the family members and this. Very, very subtle. И те, которые не попали в танец Кришны, их остановило не такое сильное сексуальное желание, которое присуще обычным людям, а всего лишь незначительная привязанность к своей семье или родственникам другим. So now you may think, well, what's the practical application for me? How does this apply to us? Так, сейчас кто-то из нас может думать, так в чем же практическая польза из вот всего сказанного? It does apply because the same principle applies, that by your desire you are brought forward to Krishna. By your, as we were describing last night, by your lalya, your desire, your greed, then Krishna pulls you up. That's the ticket to go back to Godhead. Это относится к нам вот так, самым прямым образом. Кришна замечает нас, увидев наше сильное желание. Это единственное средство, которое приводит нас к Нему. Just like sometimes we see that I have different experiences when I'm counseling some person, like a lady who's married to a man who's not a devotee. Я встречаюсь часто с такими ситуациями, когда иногда бывает ко мне приходят люди за советом, и среди них находятся женщины, которые замужем за непреданного. Or vice versa. Или другая ситуация такая, наоборот. So that person that, like this lady will say, well, I have this husband and he's not a devotee, he doesn't encourage me, he tries to stop me from chanting and going to the temple. Бывает, что вот это, скажем, женщина преданная говорит, что вы знаете, мой муж никак не одобряет мои вот эти склонности. Он, в общем-то, я не вижу никакой поддержки. He also wants to enjoy with me. Он также желает меня. And what can I tell him? No, I can't. I'm a devotee. We can't have any illicit connection unless we want children. Что я должна сказать? Что я должна сказать ему? Я должна сказать ему, что, в общем-то, ты знаешь, я преданная, и я не могу всем этим заниматься. So that lady is put into that situation so that her desire to be a real, her desire for loving Krishna will increase more and more because there's some obstacle. The obstacles are the things which actually help us to develop stronger desire. В принципе, эта женщина, она поставлена в ту ситуацию целенаправленно, чтобы недостающееся, скажем, ее желание, оно развилось дальше. В принципе, препятствия на нашем пути, они только усиливают наше желание. So every devotee should accept their position that they find themselves in because it's arranged by God to help them to make further progress. И исходя из этого можно сказать, что каждый преданный должен мириться с той ситуацией, в котором он оказался, потому что он поставлен в эту ситуацию самим Богом для того, чтобы он развился дальше. It's not just an accident or by chance. Krishna is controlling everything, especially for his devotee. Это ни в коем случае не является случайностью. Бог следит за каждым своим преданным. I remember once in the old days there was one lady from New York, and she was married to a non-devotee who was very extremely inimical. He used to rip up the books and like this. So this lady came to Prabhupada and said, Prabhupada, my husband's like this, he's like that, and what should I do? Maybe I should move into the temple? Prabhupada said, no, you stay with him. Мне припоминается такая история. Одна
женщина, она была замужем за непреданного, который относился к ее сознанию Кришны очень враждебно. Он доходило до того, что он рвал книги и так далее. И тогда эта женщина пришла к Прабхупаде и сказала: Прабхупад, может мне стоит переехать в храм, чтобы избавиться от всего этого? Прабхупада сказал: нет, оставайся с ним и служи ему. So she accepted Prabhupada's instruction. Она последовала указанию, совету Прабхупады. Her husband was in the armed service, in the army or navy. Ее муж был военнослужащим. And so she lived with him for maybe another 15 or 20 years. И так они прожили вместе около 15 или 20 лет. And she just tolerated the situation. И все это время она только терпела. Well, finally, the husband died. И так уж случилось, что муж скончался. So the police and the coroner, they asked her to come to the place, police station, where they keep the mortuary, where they keep the dead bodies, to identify that this is such and such man. И когда он скончался, ее государственные власти или полиция пригласили ее в морг, чтобы она распознала тело своего отошедшего мужа. So they brought her into the room. Они привели ее в ту комнату, где тело мужа лежало. Они приподняли чем он был прикрыт. She said, yes, that's him. И она сказала: да, это он. Then she asked the police and the medical people, can I have a few minutes alone with my husband before you take him away? И тогда она спросила: могу ли я остаться со своим мужем наедине пару минут? So they said, yes, of course. И, конечно же, ей позволили. And they left the room. И они вышли. So then she lifted the cloth again. И она опять приподняла то покрывало, которым он был покрыт. She came down very close to his head. И она прислонилась к его into his ear, and into his ear, ушей. Да. And she said, Hare Krishna. И сказала: Hare Krishna. And as soon as she said that, the man's arm went up like this. И как только она это сказала, он так по-военному отдал честь. She was shocked. Она была в шоке. Because the body was in rigor mortis, and the man was always in the army, so his hand was like this. Несмотря на то, что он тело... Hare Krishna, okay. Тело лежало уже в морге. Тем не менее, услышав Харе Кришна, он по-военному отдал честь. So now that lady lives in Vrindavan, and she sees the whole experience as very purifying and important for her in her life. Сейчас эта женщина живет во Вриндаване, и она сейчас рассматривает всю ту свою историю как нечто, что помогало ей. So the point is that Krishna arranges for us to be in certain circumstances with certain people, and that's meant to, even if there are obstacles, and that's meant to move us forward so that we desire more and more to serve Krishna without any limitation. И если мы находим себя в разных ситуациях, в общении с разными людьми, в общем-то, которые нам нравятся или не нравятся, то мы должны понять, что это волею Кришны мы поставлены в эту ситуацию, чтобы наше желание развилось дальше и дальше. And if you maintain this desire to serve Krishna without limitation in a pure way, then gradually Krishna will bring you up and give you
that freedom that you need to serve Him. И увидев искренность ваших намерений, Кришна, конечно же, один день даст вам возможность служить Ему безо всяких ограничений. Okay, thank you very much. Спасибо вам большое. Вот если эти, как вы говорите, препятствия, ну, скажем, мы не хотим, но вынуждены общаться с этими людьми, так? Как же это отразится, во-первых, в духовном мире? Один часть вопроса. А второй, бывает же, когда человек привлекается к тем, каким-то человеком близким духом, и по привязанности он может забыть Кришну. Это может быть еще хуже, чем общение с тем человеком, который неприятный ему. Как же в этих ситуациях ориентироваться? Does our interrelation with those who surround us reflect in any way in spiritual world? This is the first question. You mean our associates here? Yeah. No, not at all. Наши взаимоотношения здесь с людьми никак не отражаются в духовном мире. Нет. В материале есть отражение духовного мира. То, что происходящее, это отражение духовных отношений. Not every detail. Но не все детали этого мира связаны с духовным миром. That you'll go with your wife to Baloka Vrindavan. Это вовсе не означает, что вы отправитесь в духовный мир со своей женой или со своими детьми. Thank God. Вторая часть. Вторая часть. And sometimes we find ourselves to be attracted to someone, and this attraction makes us forget Krishna, even though our, let us say, hatred to some other person might help us to remember Krishna. Well, our hatred for people doesn't help us to become closer. Наша ненависть к кому-то никогда не может быть стимулом для того, чтобы мы еще близко подошли к Кришне. Hatred doesn't help you to come to God. Ненависть никогда не приводит к Богу. Может быть, я правильно перевел, но просто сгустил немножко. Some attraction to someone may hinder you for some time. Да, вы правы. Бывает, что ваше влечение к чем-то поможет, особенно с противоположным полом, просто будет причиной, что вы забудете Кришну. Especially the opposites. Особенно с противоположным полом. He doesn't look satisfied. По-моему, вы не удовлетворены моим ответом, да? Переводом, который вы сделали. He is not satisfied with my translation of that question. Excuse me. Something else? Yes. Бида, еще раз. Is it authentic statement that is it an authentic statement that Mohini Murti delivered a child from Lord Shiva? No, it's not in the Bhagavatam. Такого нету в Бхагаватам. Mohini Murti is Krishna. Mohini Murti это How Кришна. could he give childbirth birth to a child? Как он может? Есть вчера аятма, многие вышли на паломничество. Я не... What does that have to do with the topic anyway? It's completely bizarre talk. From outer space this question has come. Это вопрос, в общем... Эта тема никакого отношения к нам не имеет, и этот вопрос просто с воздуха взят. Better you discuss the theme. Questions should be based on the theme, otherwise it will become everybody will Вопросы become crazy. должны исходить из какой-то основательной темы, а не просто так задаваться. Otherwise everyone's mind will become
Просто задавайте вопросы, заставляем людей, их не внимание. Okay. Морес объяснил, что мы должны мириться с тем положением, в которое мы попали, и усиливать наши желания. Может быть так, что мы были практичными. Прабхупада говорит, что практичность наш принцип сделать какие-то изменения, чтобы наше преданное служение было без переград. As you told that we got to just accept every situation we are in, and as which something favorable for us, arranged as a favor from God. But as Prabhupada told that our principle is being practical, and is it not practical to try to change this unfavorable situation? You can desire to change. Вы можете пожелать изменить эту ситуацию. And if Krishna sees that it's beneficial for you, then he will change. И если Кришна поймет, что ваше желание переменить вот эту обстановку действительно вам поможет, то он поможет вам переменить обстановку. But I was discussing like basic situation, like primary, fundamental situation. Но мы говорили о вещах более которые являются фундаментом. Like you are from Azerbaijan, right? Скажем, вы из Азербайджана, так? So you cannot change that. И это никак невозможно изменить. Вы должны это принимать. And you could want to change that, and right? He doesn't speak English. He doesn't. So that's another situation. He could change that, but he can't change the fact that he's Azeri. Может быть, что вы в данный момент не владеете английским, но вы можете исправить эту ситуацию, но вы не можете изменить то, что вы азербайджанец. We're speaking like if a man and woman get married, then they have to accept that situation. Мы говорим о таких вещах, что, допустим, скажем, женщина и мужчина, они женятся, и тут уже ничего не изменишь. Or if you have no place to live except for with your mother, then you have to accept that situation. Или, скажем, вам негде больше жить, кроме как и со своей матерью, значит, вы должны принимать это так же. Or the different, like the situation which I described, the lady was married to a non-devotee. She had to accept that. Или, скажем, вот та ситуация, которую я описал, когда эта женщина была замужем за непреданного, что она могла изменить? She can desire that he becomes a devotee. Конечно, она может пожелать, чтобы он стал преданным. But she cannot, she can't force the man to be. Но в конце концов его заставить она не могла бы никак. So there are some things that can be changed, but there are things which cannot be changed. Есть вещи, которых изменишь, есть вещи, которых не изменишь. And the things that you cannot change, you have to accept. И вещи, которые вы не можете изменить никак, вы должны их просто принять. But something, if you can change, and if it will be better for your devotional service, then you can desire and perhaps pray to Krishna for that upgrade of the situation. Если, скажем, and then it's up to him. You cannot force God to change the situation. Если, скажем, что-то кажется вам, что да, это можно изменить, и вы просто можете молиться Кришне, чтобы он помог вам или сам изменил эту ситуацию. Но вы сами ничего не сделаете. He can't force. Но вы никак не заставите его или ситуацию. You cannot force Krishna
to change your situation. Вы не можете заставить Кришну, чтобы он изменил So, if he ситуацию. doesn't change your situation, then you will have to accept your situation. И если он не изменяет, тогда вы должны это принимать. Right? Не так ли? That's practical. Это It's very practical. Это очень практично. Yeah. Я слышала где многих духовных учителей, что если человек становится чистым преданным, то 14 поколений его родственников также получают освобождение. 7 вперед, 7 назад. Вот в этой связи не очень понятно. То есть душа уходит в ту вселенную, на ту планету, где проявлены игры Кришны, и участвуют в них. А вот эти 14 поколений, они вообще куда деваются? Если они туда попадают, то они же вообще не знают, что происходит, и как они там выживают, куда они дальше идут, обратно валятся. Или обретают ту же любовь, что и родственник, то есть непонятно. Как вообще помочь своим, получается? We have heard several times from different gurus of ISKCON that 14 generations of one's relatives, 7 back and 7 forward, they are getting benefited by one's becoming a devotee. And since purely. And since the soul of the pure devotee, it goes to the spiritual world. But how then it happens that all these his relatives, and they are getting benefited? They don't have this taste, they don't have this love, prema. And if That's called causeless mercy. Это беспричинная милость. Having some connection with the pure devotee. Это беспричинная милость, что вы являетесь родственником какого-то чистого преданного. They get that. It says in the Shastra in many places. В шастрах это неоднократно упоминается. Even if they don't do any sadhana. Если даже Even if they are very sinful. Не присутствует никакая садхана, если даже они очень греховны. They are purified and they're uplifted by that. Они очищаются и они поднимаются. To the same place where the Krishna lila doesn't say the details. Вопрос продолжался в той форме, что они поднимаются в то же место, где и оказался Кришна, но Пурначандра Госвами ответил, что детали не описываются. So even if they don't have this taste, this prema in their heart, when they get this place, I don't know, Galoka or some other Brahmacharya, like Vaikuntha, they or maybe Brahmacharya. They get this prema, or they just come there and don't know what is happening. No, if they're allowed to Vaikuntha, that means they were given prema also. Yeah. But it doesn't say what kind of liberation they get. No. It says that the person's liberated, but it doesn't. I never saw where it says that they get, a Vaikuntha prem or Ayodhya prem, Dwarka prem, Mathura prem, or I never read this. So лично мне не встречался, скажем, не встречалось описание того, куда они попадают, как попадают, в каком состоянии попадают, все эти детали. But they will not fall down again. Они не падают? Нет. So